तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जेनित्सु को। और मैंने ट्राई किया है कि मैं हेट्रो आर्ट से भी बेटर ड्रॉ करूँ, जो कि मुझे लगता नहीं है कि मैं कर पाऊँगा। बट अभी रिसेंटली उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने जेनित्सु को ड्रॉ किया है। तो मैंने सोचा क्या मैं भी उनकी तरह एकदम अल्टरनेट ड्राइंग कर सकता हूँ, और जैसा उन्होंने अपनी वीडियो में ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसा ही मैंने बनाया। बस इसमें ये डिफरेंस है कि उन्होंने अपनी वीडियो में कैमलिन ब्रश पेन्स का यूज़ किया था और मैंने अपनी वीडियो में अल्कोहल मार्कर्स का यूज़ किया है। स्केचिंग हो गई है कंप्लीट। अब इसमें इंकिंग करते हैं। हाँ, खुल गया। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your. तो अब इंकिंग भी हो गई है कंप्लीट। सो अब इसमें कलरिंग करते हैं। Make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. तो जितने भी स्किन वाले पार्ट्स थे उसमें कलरिंग हो गई है। अब इसके बाकी पार्ट्स में कलरिंग करते हैं। Famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental, and
I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. तो अब इसकी लाइटनिंग पर भी कलरिंग हो गई है। अब इसके बैकग्राउंड में कलर करते हैं, और इसके बैकग्राउंड के लिए मैं वाटर कलर का यूज़ कर रहा हूँ। हमारी ड्राइंग है कंप्लीट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे एक ऐसी वीडियो के साथ, सो तब तक के लिए गुड बाय।